Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Cascading Style Sheets Programming Session 32. Session 32 about collapse. Table collapse. What is table collapse? Table collapse. What is table collapse? On this we have to do the program. Just for this we have to take one new notepad page. In this first comment line we have to type program on tables collapse. Program on table collapse. This is the program. After this now basic constant tags. HTML begin head head. Next I am taking title. After this table collapse. Title close. Forward slash. And now in this we are taking style type is equals to double quotation text slash css double quotation close. Again we are going to close the style. Closing style. Within this we are going to take styles. Now before that we have to close head tag. Close. Next after head close we are taking body. After body also close. Close. Within the body we are taking table begin opening tag, closing tag also table, just closing tag. Now within the table we are taking table row. T row and T row close. Table row close. Within the table I am taking table data. In this serial number as usually table data close. After this table data again td begin. Now in this name again td close. After this again td begin. Next what is that? Course td close. Again td begin. In this Mars again td close. Final tr is there. So I am copying this. Control C. After this I am pasting this 5-6 times like this. Now going to serial number. In this serial number I am typing some 1001. Next name
some Radha course, some matplotlib. Next Mars 100, like that. Next serial number 102, name Lalita, and course name is some machine learning. Next Mars 99, table row close. Again serial number 1003, name Vishaka, course Seaborn. Next Mars some 98. Next serial number 1004, name is Rangadevi. Course Plotly. Next Mars some 100, TR close. Next serial number, next Sudevi. This is serial number 105. Here name Sudevi. Next course name is deep learning. Mars some 98, TR close. Serial number 1006, name Sudevi, Vishaka, Lalita. Next Krishna, course name is some artificial intelligence. Mars some 100, like that అని ఇచ్చి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేస్తాం. ఇంతవరకు సేవ్ చేయలేదు. సిఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేసేటప్పుడు టేబుల్ కొల్లాప్స్ అని పెడతాం. టేబుల్ కొల్లాప్స్ .html సేవ్ చేశాను. టేబుల్ కొల్లాప్స్ .html సేవ్. ఓకే, నౌ go to the folder where it is table collapse. Refresh it, table collapse. Now open with Google Chrome. This is the table. Serial number 1001, 1002, 1003, 1004. Name Radha, Lalita, Vishaka, Rangadevi, Sudevi, Krishna. Course Matplotlib, machine learning, Seaborn, Plotly, deep. Now there is no styles for it. దీనికి స్టైల్స్ లేవు. ఇప్పుడు మనం స్టైల్స్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇవ్వాలా? స్టైల్ టైప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టేబుల్, ఎంటర్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. నౌ ఎంటర్. ఇన్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టేబుల్. బార్డర్ ఇస్తాం. బార్డర్ కోలన్ ఒక 5 పిక్సెల్స్, కామా, సాలిడ్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీకు. సాలిడ్ రెడ్ ఇస్తా ఫస్ట్, సెమీకోలన్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్, గో టు ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ టేబుల్ కొల్లాప్స్, ఆల్రెడీ ఓపెన్డ్. నౌ గో టు బ్రౌజర్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. టేబుల్ బార్డర్ హ్యాస్ కమ్. టేబుల్ బార్డర్ వచ్చింది, కానీ సీరియల్ నెంబర్, నేము, కోర్సు, మార్క్స్ వీటికి ఇది వచ్చి టేబుల్ హెడ్డింగ్ కదా, ఆ టేబుల్ హెడ్డింగ్ రాలేదు. మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్తాం, నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ టేబుల్కి మనం ఏమేమి ఇస్తాము, ఇంత మునుపు ఇచ్చినట్టు
టీఆర్ ఇచ్చాను. టీఆర్ ఇచ్చి జస్ట్ సేవ్ ఇట్ పోయేసి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. టేబుల్ రో ఇచ్చాం. టేబుల్ డేటా ఇస్తాం ఫస్ట్. అట్లే కామా పెట్టి టేబుల్ టీడీ ఇస్తాం. టేబుల్కి టీడీ టీఆర్ రెండు ఇచ్చి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా వచ్చింది. కాకపోతే ఇవంతా టేబుల్ కొల్లాప్స్ అంటే ఈ విధంగా చూడండి, ప్రతిదీ సెల్, సీరియల్ నెంబర్ ఒక సెల్, 1001 ఒక సెల్, నేమ్ ఒక సెల్, రాధా ఒక సెల్, అట్లా లేకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవంతా కొల్లాప్స్. ఈడ ఒక ప్రాపర్టీ ఇస్తాం. ఏంటంటే ఈ కొత్తగా మనం చేసే దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే బార్డర్ అని ఇచ్చేసి ఐఫోన్ పెట్టి కొల్లాప్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. కొల్లాప్స్ ఇచ్చాను. కొల్లాప్స్కి వాల్యూ ఏంది? అట్రిబ్యూట్ అది. దానికి కొల్లాప్స్ అనేది ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది. కొల్లాప్స్ సెమీకోలన్ ఇచ్చి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్. నౌ గో టు బ్రౌజర్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి అన్నీ కొల్లాప్స్ అయిపోయి అంతా కలిపి ఒకటిగా మారిపోయింది ఈ విధంగా. సో దీనికోసం అనేసి మనం కొల్లాప్స్ అనే ప్రాపర్టీ వాడతాం. ఎప్పుడైతే కొల్లాప్స్ అనేది తీసేస్తాము కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్, కంట్రోల్ ఎస్, చూడండి ఎలా అయిపోతుందంటే రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇలా అయిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే కొల్లాప్స్ పెడతామో పోయేసి కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్, జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే మనకు రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. కొంచెం దీన్ని మనం జస్ట్ 5 పిక్సెల్స్ కాకుండా 3 పిక్సెల్స్ ఇస్తాను. సేవ్ ఇట్, కంట్రోల్ ఎస్. ఇప్పుడు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈ విధంగా నీట్గా వచ్చింది. ఆ కలర్ బాగలేదు అనుకుంటే రెడ్ తీసేసి గ్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు. కంట్రోల్ ఎస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ పోయి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇట్, గ్రీన్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీన్ని టేబుల్ కొల్లాప్స్ అంటారు. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.